ሰላም እንደናችሁ ነኝ። ዛሬም እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ። ትላንትና ያው ከሁለት ቀን በፊት በሉት ይሄ ቪዲዮ ሲለቀቅ ያው ሁለት ቀን ይሆናል ኦሬዲ ማለት ነው። ብቻ እኔ ቪዲዮ በመለቀቅበት ሰዓት ትላንትና ውድድር ነበረው ቢኒ ማለት ነው አሸንፏል። እስቲ እሱን እናየዋለን። ያው ቲክቶክ ላይ ነው ያየሁት ቪዲዮን ዩቲዩብ ላይ ፈልጌ ነው ያገኘሁት። አልተለቀቀም ነበር ገና ስለሆነ ማለት ነው። ብቻ እሱን አብረን ፈታ ዘና እያልን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ራይት እንዳደርግላችሁ የምትፈልጉት ሙዚቃ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ጃፓን ነው ውድድሩ። ኦኬ everybody to see the crowds will come out with a motorcycle here. It's pretty special. I always come with my wife Peter. We enjoy some time here. Bro, this one is taekwondo. After Aikido and music, it was time for the family ride. Marcel Kittel, the ambassador of the Saitama Criterium, alongside the mayor. A chance for everyone to ride the course, albeit a little rain soaked this time. It wouldn't be this criterium without the devil, but the stars are here. Oh, Ertrano Malupate. Japan, okay. Ahead for the riders, 17 laps of 3.6 kilometers, a total distance 61. Wow. But that's about it. After the neutralized section, all the classifications as usual, including the sprints and the King of the Mountains. Jealous Kaona. Eritrean fans lining the route. Looking out for BINIAM GIRMAY in the green jersey. የት አለ እሱ? አይውና GIRMAY sneaks in second place. 35 kilometers of racing to go and ticking down through the kilometers quickly. The rain pouring on the backs of the riders. Terrible weather conditions to race in. Sprint number 3. Close contest. Cavendish took it that time, ahead of GIRMAY and Philipson. ተፎካካሪ ነው መሰለኝ የቲም እሱ። Enthusiasm of the spectators. Chris Froome trying to go away. Sprint number 4. GIRMAY and Philipson again neck and neck with Cavendish there. Philipson secures 5 points. Oh. Into the closing stages, the breakaway group, Arashiro, Roglic and Bardet. And the bell lap with Primoz Roglic going clear on his own. So close to the finish line for the winner of Love. Philipson የሚባለው የኛው ነው? Just behind, look at the sprint. እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያለው ነው Philipson የሚባለው? BINI. Fantastic lead out from Intermarché 1T. Roglic almost at the finish. Aralash. The Eritrean powerhouse comes through to win this event. ይሄ ነው አይደል እየመራ የነበረው? Roglic almost at the ምን ነው የተረጋጋው? line, but GIRMAY, the Eritrean powerhouse, comes through Aralash. to win this event. GIRMAY with his signature salute. I can imagine, to be honest, in the beginning of the season, I didn't expect to be like
year, especially in July out there in France was unbelievable. You know, to win 3 stages and to have the green jersey, it's super nice. And again now, like first time in Asia, first time in Japan, and ይሄ በጣም ነው የሚሞቀው ማለት ነው። በዛ ሙቀት አያላሽ with this beautiful victory, it's really nice. You know, I'm super happy. BINIAM GIRMAY wins the 10th edition of the Saitama Criterium just ahead of የተለየ ፊሊፕስን ነው ምናምን ስንተኛ ነው የተወሱ? አራተኛ ነው። just ahead of Roglic. Shimano Racing, the winners of the team time trial. Jasper Philipsen, the winner of the points classification, he looked superb. Chris Froome, the most combative rider, he was in the Today for myself and on behalf of the riders. ያው ጋይስ የዛሬ ቪዲዮችን እኔ መስል ነበር። አይወፋታ ዛሬ እንዳለችበት ከኔ እኩል ማለት ነው። ብቻ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ትናንትና አሸንፏል በማይታሰብ በማይታወቅ ሁኔታ። እኔ ውድድር እንዳለው ራሱ አላውቅም ነበር። አጋጣሚ ቲክቶክ ላይ ነው ያየሁትና ብቻ አሪፍ ነው። ጀለስ አልተቻለም። እናቴ ትሙት በየሄደበት ብቻ ማረጉንም አልተቻለም። ብቻ ጋይስ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባይ